Poštovani i dragi prijatelji, Vaša ekscelencija ambasadorko Sjedinjenih Američkih Država, uvaženi ministre kulture, dear friends, Your Excellency, the Ambassador of the United States of America, dear Minister of Culture of Montenegro. veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim na ambasadama zemalja Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Italije, Turske, Slovenije, Ministarstvu kulture, glavnom gradu Podgorici, Fondaciji Traduki, pokroviteljima i prijateljima, sponzorima 7. Međunarodnog književnog festivala Odakle, zovem Podgorica 2015. Zahvalim na srčanoj podršci i velikoj ljubavi za misiju koju imaju stvaraoci, umjetnici, kojima su granice linije susreta, a ne razdvajanja. It is my utmost pleasure to greet you and thank the embassies of the United States of America, Austria, Italy, Turkey, Slovenia, to the Ministry of Culture, and to all the friends from the capital, Podgorica, to Traduki Foundation, to all the sponsors of the 7th International Literary Festival, where I'm calling from, Podgorica 2015. And I would like to thank you for your wholehearted support for all those artists and creators who turn borders into points of meeting, not separation. Posebno mi je zadovoljstvo da najavim prvi program našeg festivala koji ostvarujemo u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Predstavljanje književnice Meg Bolicer. Pozivam vas i na programe u Kotoru. Program 5. jula predstavit ćemo Lindu Hogan, američku pjesnikinju, na radionici za kreativno pisanje koje će autorke održati 4. jula. It is my pleasure to announce the first part of tonight's program, the introduction of Meg Bolicer to Montenegrin audience. I also invite you to attend the events which will happen in Kotor on the 5th of July, where we will introduce some other guests such as Linda Hogan, and we will also have the creative workshops for the students. Uoči Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država čestitam praznik. Pozivam njenu ekscelenciju Margaret Ann O'Hara da uzme riječ. Just days before the day of Independence Day, I salute you and I congratulate you on that wonderful event, and I want you to take the stand. It's a little bit tough to be short following a tall person. That's all I can say. Biće teško biti kratka, ali pokušajmo. So thank you all very much for being here tonight to open Carver's, where I'm calling from, Literary Festival. I'm so thrilled that the U.S. Embassy was able to help Carver mark its 10th anniversary by bringing 2 top American writers to Montenegro. Hvala vam svima što ste ovdje večeras na otvaranju festivala Odakle, zovem. I ispunjava me radošću ta mogućnost što je ambasada dovela 2 vrhunske spisateljice u cilju proslave i obilježavanja 10-godišnjice knjižare Carver. Meg Bolicer, who you're about to meet, is a best-selling writer whose works chronicling American life have been adapted for film and television. Her explorations of American family life and friendships have been called genius, with one critic noting that her book, The Interestings, part of which you're going to hear tonight, secures her place among the best novelists of her generation. Sa nama je večeras Meg Bolicer, koju ćete upoznati uskoro. Autorka bestsellera koji su adaptirani kako za film, tako i za televiziju, koja u svojim dijelima opisuje američki porodični život. Njena istraživanja američkog porodičnog života i roditeljskih i prijateljskih veza nazvani su genijalnim od strane kritičara, koji napominje da je njeno djelo, roman Zanimljivci, čiji ćete dijelove čuti večeras, nešto što osigurava Bolicerovoj mjesto među najboljim novelistima njene generacije. Later in the festival, we'll also welcome Pulitzer Prize finalist Linda Hogan, a Native American poet, essayist, and novelist and storyteller. I think I need to skip work for this one. Kasnije tokom festivala poželjet ćemo također dobrodošlicu Lindy Hogan, američkoj starosjedilačkoj pjesnikinji, esejisti i spisateljici koja je bila u užem izboru za Pulitzerovu nagradu. It's especially meaningful for me to have these 2 amazing female writers here for this festival because this week, as Vardia noted, the U.S. also marks its Independence Day.
Americans, like Montenegrins, are rightfully proud of our diverse, multi-ethnic society. Both Meg and Linda talk about women, families, communities, and their works, but they do so from very different perspectives, which highlight the ethnic, geographic, and cultural diversity of the United States. Prisustvo dviju sjajnih žena stvaralaca na ovom festivalu od posebnog je značaja za mene, jer ove sedmice Sjedinjene Američke Države također obilježavaju Dan nezavisnosti. Jedna od stvari koja čini Amerikance ponosni, a to nam je zajedničko i sa Crnom Gorom, jeste različitost koju naše zemlje čini bogatijim. I Meg i Linda govore o ženama, porodicama, životu zajednica, čije različite perspektive naglašavaju etničku, geografsku i kulturalnu različitost Sjedinjenih Američkih Država. Thank you so much to Baria and the Carver team for putting together such a wonderful program. And thank you, Meg, for traveling all this way to beautiful Montenegro to share your stories with the people here. Hvala Vari i cijelom timu Carvera na tome što su napravili tako sjajan program. I hvala tebi, Meg, što si putovala toliko daleko kako bi podijelila svoje priče sa građanima ove divne, lijepe Crne Gore. And those of you who know me have heard my stories about how, as a child, I would do everything I could to avoid my chores, not practice the piano, and instead spend the entire day reading with my nose in a book. I very, very firmly believe from the bottom of my heart that reading bridges oceans and opens whole worlds to people. So as a longtime reader, it's a real honor to open the Where I'm Calling From Festival. Thank you. Oni koji me znaju, čuli su i moju priču kako sam kao dijete izbjegavala časove klavira kako bih sate provodila se glavom zagnjurenu u knjigu. Čitanje premošćava okeane i razlike i otvara nam nove svjetove. Kao dugogodišnji posvećeni čitalac, velika mi je čast da otvorim festival Odakle, zovem.